Hello everybody, this is how it looks my airplane. Now it's totally finished. I call it Air Jamaica because of the funny colors. It's almost the same flag for Jamaica. I was accept the red part. So this is my landing gear. My propeller is motors, everything is mounted. This part is, I can open it. This will be with double face tape fixed here in the front, so I can access to my battery and to my AC and everything from inside. This is my FPV camera. This is the antenna here. I made this part for the wing to fix the wing, so we can take it now out and then we can test it. And this part as well is movable, so I can access to the other servos. This will be as well with double tape fixed. And here's my bay. So I have my receiver here. Down would be the battery, and here's my FPV cameras and sender. And here will be fixed the battery for my FPV. So this is now done, so I will assemble everything and I will test everything now and see how it's act. So let's see before the medium flight. So now everything is fixed, so let's test now. So aileron is working, and if we go down, elevator, loader, so everything is working, and now just waiting for medium flight. Also gut. Dann haben wir noch mal einsteigen, ein wenig. Dann nehmen wir das Gas raus und ziehen langsam. So, Kühlruder ist durchgezogen. Ja, er möchte über die Flächen. Was möchte er? Was er im Strömungsabriss macht. Ja. Dann das Ganze mal bei Landing Flaps. Full Flaps? Oder? Full Flaps, aber da steigen wir erst wieder. Ja, da kannst du gut langsam fliegen damit.
schwammig, kommt mir vor. Also Expo passt keins mehr. Hast du Expo eingestellt? Nee. Nein, brauchst du nicht. Okay, Gas raus. Jetzt ziehe ich. Ja, er kommt schon deutlich. Er war sogar im Strömungsabriss. Ich fliege jetzt im Strömungsabriss, ne? Der ist im Strömungsabriss, ist er sogar noch steuerbar. So mit sehr großen Ausschlägen, aber es geht. Ich fliege jetzt mit durchgezogenem Höhenruder. So, du hast keinen Strom jetzt, ja?